E como foi seu dia? Hoje vai ser noite de lua cheia. Então vamos realizar uma operação. Mesmo assim, pense em invocar ajuda vascular por aí só por precaução. A propósito, você viu a Aegis Vintage? Não. Ah, a Aegis tem voltado tarde. Ela não era disso. Até me pergunto o que aconteceu, alguma coisa, tomara que ela esteja bem. Whatever, like this. Eu feel esse. A Aegis não gostou do Ryuji, sim que ela conheceu ele. Mas acho que eles têm personalidades compatíveis, ou algo assim. Algo do tipo. Realmente é porque ela tá sempre ele tá sempre flertando. Pra ser sincero, eu também não gosto tanto dele assim. Logo vai ter uma lua cheia, né? Eu sei que não tem muito mais que a gente pode fazer, mas fico inquieto de qualquer forma. Acho que eu vou só ter que lidar com isso. Gino de laço, então vou ficar de olho nas coisas com a Juno, só pra garantir. Vamos deixar o Tártaro pro outro dia, tá? A Isis disse que algo que dava a entender... A Isis disse algo que dava a entender que, sendo máquina, ela é substituível. Ela não pode ter sido programada assim, mas... Ela pode ter sido programada assim, mas dói. Ryuji chamou o Mitsuru pra sair? Surpresa, ele estiver vivo. Eu achava que ela... Achei que ele era só papo, mas no fim das contas ele tem coragem. So dance. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. I've been looking for you. What are you doing here? I kinda just ended up here somehow. It's so strange. The sky and the ground look all weird, and there's no one around. Something bad's happening right now. But for some reason, I feel at peace. Have you forgotten? What? This is the dark hour. Ordinary people shouldn't be free to roam about. You've adapted to it somehow. Too well for a human. I finally understand. That's why I feel this way whenever you are around. You are dangerous. You are my enemy. Your enemy? Enemy. That's right. It was on a night like this, with a full moon. It was a long time ago. Yes, we've met once before. You and I were enemies. Who am I? Who are you? I am Aegis, the last of the anti-shadow suppression weapons. I was created to destroy shadows. Created to destroy? And you, your true name is Death. You are the shadow I sealed away 10 years ago. Shadow? Anime? Anime. Ela tem como se fosse um processador no olho dela. Yes, 10 years ago, on the night when I was born, I stood on this very bridge. My sole purpose
was to destroy shadows. Anime. That is the reason why I was given both a sense of self and a persona. I am the bearer of the 13th Arcana. Death. Everyone knew me as Death. But when I came into being, a part of my... Even so, your power was still far too great. Ele era o Reaper? Acho que deve ser só um efeito repetido, né? Since I was unable to Não deve defeat ser o you, nosso Reaper. my only option was to seal you away. However, under the circumstances, there was only one suitable vessel. A human boy who had the misfortune of being nearby. Ah, I had no other choice. Now I see. I was inside of him all this time. And I unwittingly led him to discover my 12 missing pieces. And then... I get it. I understand now. I remember everything. I know exactly who and what I am. Don't be foolish, I guess. You can't win. I'm even stronger than before. The machine is created to serve a specific purpose. I will destroy you. That is my only reason for existing. It doesn't have to be that way, I guess. Sorry. I can't carry out my mission. I'm a machine that can't fulfill its purpose. I have no reason to exist. I'm sorry, everyone. I'm so sorry. I'm scared. Juno, did something happen? Yukari? What's the matter? Well, I realize it's a full moon tonight. You did too, huh? Oh, God. I'm turning into a workaholic. We're not certain of anything yet, but we can't find Igus. What? Where could she have gone? At one point, I was able to sense a persona, but I lost Igus right after that. You sensed a persona? Could it have been Streka? Well, she hasn't detected any of them, but we can't be positive. I've pinpointed her location. The Moonlight Bridge. All right, call the others. Let's see what's going on over there. Igus! I'm sorry. I remember everything. I remember who I am, who he is. Leader, I know why I wanted to be by your side. I'm sorry. I failed. O que aconteceu? I'm sorry. You have no reason to apologize. You? Ryoji-kun? Wait, what are you doing here? Igus! A Iggs não está mais se movendo. Parece que ela parou de funcionar. What is going on? It's all my fault. You did this? Hold on, Akihiko.
He's not showing any signs of aggression. Now tell us, who or what are you? Turns out, I'm not so different from the creatures you call shadows. You're a shadow? I'm more than just an ordinary shadow. I'm the Appriser, born from the union of the 12 Arcana. The Appriser? I remember everything now. The terrifying truth about the shadows. And about me. I can't... It's all so hard to believe. You know the truth about the shadows? I do. What? The shadows are here to facilitate the rebirth of the maternal being. As for the Appriser, it draws the maternal being to it, allowing her to awaken. And the Appriser, that's you? That's right. Is... No words in our language can describe her. 10 years ago, a man collected hordes of shadows and contained them in a laboratory. That's where I was born. But the unification was interrupted, and I awoke before I was complete. After that, Aigis took me down, and I returned the favor. I guess? Is this for real, Ryoji? She knew she couldn't destroy me completely, so out of desperation, she sealed me within a child who just happened to be nearby. That child grew up carrying me inside him, and by some twist of fate, he later made his way back here. He even transferred to your school. a transfer student? Olhando You pra mim. mean... That's right. I've Ai, lived meu inside Deus. him for a long time. Dentro de mim. Dentro de mim! But how... And when his persona awakened, the 12 shadows did as well. All in order to become one with me. Ryoji, you're the Appriser? And you were inside of him? How the hell do you expect us to just believe all that? It's all my fault. I'm sorry, but there's more I need to tell you. Ryoji-kun! Ele parece ter ficado inconsciente. He's completely worn out. Let's let him rest for now. Aigis needs us too. We'll pick up where we left off after that. Eu acabei de ouvir, foi desconcertante. E hoje viveu dentro de mim por 10 anos, esperando pra fazer contato com as luzes e sombras. Então, se isso significa que o garoto chamado Faros era na verdade hoje o tempo todo? Tantas perguntas permanecem sem resposta. No entanto, Ryoji está inconsciente. Levamos Ryoji e Aegis para casa. O ar que nos cercava era frígido e sombrio. He's awake now. Let's meet tonight on the 4th floor. Got it. All right, I'll see you then. Damn you, Ryoji. It looks like we're all here. Are you okay, Ryoji-kun? Yeah, I'm okay. Thanks. Besides, I have more to tell you guys. Ryoji-kun. Then allow me to jump right in. We have many questions that need answers, after all. Yesterday, you said the shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Tell us more about this. What happens if she returns? The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? 25 de março. 5 de março. Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death upon this world. If she awakens, the world will be swallowed by darkness, and all life will perish.
all To say that we'll all surrender the will to live. Wait, are you talking about the lost? Todos parecem chegar na mesma conclusão. Todo ser humano ficará com os perdidos, levando à extinção da humanidade, ao fim do mundo. The fall. But there's still a way to stop it from happening, right? What? Don't tell me there's nothing we can do. I'm sorry. Wait, why are you apologizing? Are you saying there's no way to stop it? That's right. Dark You heard moment. the bell. That's when it was all decided. I'm the appriser. The appriser of death. The fact that I'm here at all proves the fall is coming. The fall is coming. Todos estão atônitos. É inevitável, toda a raça humana fará parte dos perdidos. A existência do Ryoji confirma a extinção iminente da humanidade. When will it happen? I don't think you'll live to see next spring. That's barely any time at all. What are you guys freaking out about? Nick Schmicks, am I right? All we gotta do is win and we're golden. And we haven't lost a single fight yet, have we? O Junpei tem razão. You can't win. When you're up against Nyx, power doesn't mean a thing. It's like trying to fight the inevitable. Like death or the flow of time. Nyx can't be defeated. She just can't. What? Armageddon is coming. This is bullshit! This is all so sudden. Todos estão visivelmente perturbados. I was born from a collection of shadows, but now I have a human form, so I can talk with you, laugh with you, cry with you. It's the gift I received for existing within him, and because of that, I can give you a choice. A choice? Nyx's arrival is unavoidable now, but you can choose to live in peace until she arrives. You just have to kill me. If the appriser disappears, all recollection of the Dark Hour would go with me, and that would erase any memories of this hopeless reality. There'd be no way for you to remember anything. When the fall comes, it'll happen in an instant. You won't have to suffer at all. We'll forget everything? I'm saying you can go back to your normal lives, and by doing that, you might buy a little time and delay the fall too. Technically, I'm the same as Nyx, so I can't be killed. But thanks to him, there's a part of me that's become human. So if it's done by his hand, then it may be possible. Ryoji-kun. If you don't kill me, everything will stay just as it is. With no hope for salvation, you'll live every day paralyzed by the fear. Eu não quero esquecer. Exactly. I mean, forgetting all this would be like trying to hide from the truth. Persona 4 reference! Really such a bad thing? Yes! You don't do this. I reach out, I hold out, reach out for the truth. Imagine. You don't understand the terror of certain death. Don't make your decision without at least thinking about it first. Why is this happening? You don't have to decide right now. There's still some time. December 31st, New Year's Eve. You have until then to think about it. After that, I'll dissolve into the blackness of the Dark Hour and lose my physical form. Yachi.
When Nix arrives, I'm going to disappear anyway. So please, don't worry about me. I'll be back when New Year's Eve rolls around. Hey! Ryoji, wait! Stop, Junpei-kun! I felt Ryoji-kun's presence vanish just now. There's no point in chasing him. He's gone. Ryoji-kun. I guess he'll be back. He'll be back. He'll be back. A revelação de Ryoji foi devastadora demais. O mundo acabará em breve. A humanidade está destinada à extinção. Estou diante de uma escolha de uma decisão difícil. A morte é inevitável. O árbitro realmente entregou uma sentença de morte para todos nós. Não consigo pensar com clareza no momento. Como alguém escolhe a forma que quer morrer? Ué. Ok. So dance. If you wanna go ahead, filho do whatever, but chilling on my back. Aquele maluco, ele só pode ter perdido a cabeça pra ficar falando aquelas bobagens todas do nada. Que merda, cara, eu simplesmente não entendo. Um fim inevitável? Não pode ser verdade, não vou aceitar. Nunca pensei de verdade no fim da vida, da minha vida. Parece que tudo eu achava que sabia foi destruído. Então vamos todos morrer? Por mais que a gente queira viver, não dá pra fugir da morte. Todo mundo vai morrer? Como assim? A gente só tá tentando viver no melhor jeito possível. Tá, e agora? É o fim de tudo? Você só pode estar de sacanagem. Pam, 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 pam. Então, é muito igual, por exemplo, o enredo dessa última campanha essa campanha do Genshin Impact de Fontaine, onde as águas iam subir, ia matar todo mundo, afogar todo mundo. Mas só que a gente tá bem, sinceramente, porque eu já joguei o jogo, eu sei o final. I'm safe now. Eu sei o final. E aí, Dark Moon Moment vai acontecer, 5 de março tá vindo. You're late. What kept you, huh? Fedendo a álcool mais do que o normal. Ele deve estar muito bêbado. Don't you think it's rude to make someone wait? Didn't Dad tell you not to do that, huh? Ignoring me? Well, I guess I can't expect much from a kid of your generation. I thought you got in a drop dead somewhere. Something. Don't make me worry like that. Where the hell are you wandering around? It's late. Estava estudando. Studying? What, you want to go to college so you can work at some big company? Don't bother. Even if you bust your ass, don't you remember what you and your mom did to me? You? What the... All this time, I thought you were... I guess my eyesight is getting bad after all. Parece que o Mutatsu tava preocupado comigo. Acho que agora eu entendo ele um pouco.
Torre. Spending all my time with clients, missing anniversaries, birthdays. I wonder if they felt the same way I did. I was waiting for you earlier. Eu sei quem é ele, eu não entendi essa pergunta My não. wife and son. We were all together back when I was still a businessman. It's already been 4 years now since they left me. I used to stay out past midnight all the time. My wife and I would always fight about it. Now when I go home, I don't know what to do with myself. Oh, I just come here and drink every night. Tem saudade de sua família? After all this time, I don't know how to face them. She hasn't contacted me since then. Must have gotten over me already. I have no idea where they are, or if they'd even want to see me. It's too much of a hassle. All right, kid, enough of the depressing talk. Let's get out of here. I want to go home and take a shower. Sai do clube com o Mutatsu. Tá bom. Verdade, né? O mundo tá acabando aparentemente. Sexo. Posso ouvir pessoas falando. And then... Tem gente dizendo que a cima de apatia não é motivo de preocupação. Yeah, exactly. Eu também ouvi. Acho que é só pra tranquilizar as pessoas, né? Você acha que é algum tipo de religião nova? Até entendendo eles, pra ser sincera? What? Mentira, você vai cair nessa? É tudo um golpe. Não, tô com. E a aula acabou por hoje. Ok. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Começou. E eu me tornei o destruidor de mundos. Here are my requests. Traga-me um presente de Natal. O Natal parece ter trazido alegria pra muita gente. Eu ouvi dizer que é possível até ganhar um presente nessa época do ano. Supostamente, uma figura chamada Papai Noel sobrevoa o mundo todo entregando presentes pra quem se comportou bem. Porém, eu ainda não recebi o meu presente. Acho que ele deve ter esquecido. Ou pior, entregado no lugar errado. Você se importa de buscar esse meu presente do Papai Noel? By all means. It's so funny. Traga-me uma arma. Que é uma pessoa com óculos. E você, pode parecer repentino, mas você quer ser Papai Noel? Papai Noel? Bom, vou te contar um segredo. Eu sou o Papai Noel que realiza os desejos da criança no Natal. Tá certo, não dá pra notar quando eu me visto desse jeito. Na verdade, estou procurando alguém pra me ajudar com meus deveres natalinos. É um trabalho especial, mas falta mão de obra. O que você me disse? Quer tentar? Eu topo. Ótimo, vamos nessa. Mas primeiro uma pergunta. Você tem alguma prova de que fez algo bom para o mundo? Já salvar alguém de algum lugar perigoso para mostrar alguma coisa? Mostrei para o Papai Noel que se dizia uma carta de agradecimento. Entendi, então você resgatou uma pessoa desaparecida. Colocar-se em risco para salvar o próximo é algo que qualquer um pode fazer. É fantástico. Você passou no teste aqui, receba isso. Parabéns, agora você é Papai Noel certificado, mas os aprendizes ganham só o capuz. Então de cara, vamos à sua primeira tarefa, quem sabe se alguém que precisa. Já damos conta de quase todo o trabalho deste ano. Você pode começar a dar duro para o próximo ano. Bom, qualquer um do chegar a hora, a gente se vê. Feliz Natal! Pronto!
day. Vamos ajudar. Concluir a Here solicitação. are my. Let's hear the results. Parece que você concluiu uma solicitação. Só um momento, por favor, enquanto verifico. Você, enfim, trouxe o presente de Natal. Então, sem mais delongas... No lugar do presente, ela pegou o gorro e colocou na cabeça. Entendi. Para partilhar do Natal, primeiro preciso ser o Papai Noel. Marvelous. Eu acho que a experiência em si é o maior presente de todos. Não concorda? Eu trouxe um presente de verdade. Is that true? É mesmo, sinto muito. Mas até que gostei de chapéu, então pode ficar com o presente. Considere isso um presente de Natal da primeira e única Elizabeth Noel. Ok. É que você conversa. Ok, isso aqui é tudo só tipo ganhando XP. Lutando. Very well. Eu tenho o que eu preciso aqui. Vamos terminar o social link da Fuca. Fuca. Oh, hi. A Binded-kun tá pensando em voltar ao alojamento pra cozinhar. Quer vir comigo? Vou começar do zero hoje. Aqui podemos aproximar mais. Por causa da persona. Vamos. Ótimo. Vai ser tão divertido. Eu já comprei tudo que precisava. Então, por que não voltamos? Começarmos. Okay, I think that does it for the gyoza filling. I thought it might be nice to add some textures, so I made sure there's plenty of vegetables mixed in. Quanta coragem. I'm a little worried, but I wanted to give it a try. We went by the book for the seasoning, so it shouldn't turn out too different. Next, we have to put the filling in the wrappers, but... where is she? Quem? Ailey. Sorry I'm late. It was a long day of practice. Oh, have you gotten pretty far already? Welcome back. We were just starting on the wrappers. I invited Yukari-chan to join us. We were talking about cooking the other day, and she seemed really interested. I mean, you almost never invite me to something like this, Fuka. So I was happy when you did. Have you changed recently, or is it just me? Maybe it's more confidence. Don't you think so? Concordo. Yeah, see? That's what I thought. Really? Well, I'm glad if that's the case. He's been helping me a lot recently, and been really supportive of me. So I think maybe that's why. Wow. I guess that's our leader for you. Junpei ought to take some notes. Well, everyone has their own strengths, and I'm sure Junpei-kun has plenty of things he's good at too. Yeah, I know. Not that I'd ever say that to his face, though. And go straight to his head. Oh, the gyoza wrappers are going to dry out. Let's start wrapping, shall we? Todo mundo terminou de enrolar o gyoza e estão começando a cozinhar. Consegui ouvir o som agradável deles sendo preparados. Já estão prontos? Parecem ótimos. Wow, it's so good! How are yours, Yukari-chan? And the flavor and texture are perfect. I think this is the best gyoza I've ever had. There's plenty more white rice if you want too. Oh, I would, but... Sorry, I actually gotta get going. I've gotta clean my archery uniform before tomorrow. Oh, you can leave my dishes. I'll clean them when I get back. You don't have to worry about that. Besides, we'll save on water if we do them all at once. Sorry about this. I'll make sure I can stick around till the end next time. But thanks for having me. Did you notice she said next time? I was a little nervous at first, but I'm glad I challenged myself. Oh, that reminds me. I have something I wanted to give you. You're always listening to music, so I thought you might like these. Fones da Fuca.
And I think you were a fan of this design, so I tried to match it. Troquei os meus antigos fones pelos que a Fuka me deu. A qualidade do som é ótima. A habilidade técnica dela deve ser incrível. Remember how I told you I was pretty good with machines? Well, how are they? Eu adorei. Pretty cool, right? Just kidding. Actually, I've decided I want to become more accepting of myself. I want to be able to say I'm proud of who I am. And I think this is the first step to reaching that goal. I'm going to be more confident in the things I'm good at. I hope you're happy with them. Sinto que a Fuka se importa comigo. Sinto que temos um vínculo muito forte. Eu sou tu e tu é eu. Tu transformou um bonde num pacto de sangue. Ele se tornou as asas da rebelião que quebram os muros do coração. Tu conquistaste o poder mais íntimo da arcana da sacerdotisa. E concedemos a ti, em teu amago, a forma mais suprema do arcano da sacerdotisa. Fuka Yamagishi, rank 10, sacerdotisa. O vínculo social da sacerdotisa chegou ao nível máximo. Você pode fundir a mentora. I'll embrace the things I'm good at, but also find more things I can do. I'm going to change, one step at a time. One step at a time. Oh, if there's anything you decide you want to try doing, just let me know. I'll always be here to help. Me diverti muito comendo gyoza e conversando com a Fuka. Acabou. Olha só, tipo, e se foi tudo um sonho maluco, tá ligado? Realmente que não, né? A abs do nosso time tá muito baixa, mano. A gente tem que ficar calmo. Se entrarmos em pânico, não vamos tornar a decisão certa. Primeiro, a gente tem que repassar tudo que sabe. Propósito das sombras. As sombras são pedaços do Nyx. A única razão de desistir delas é revivê-las. De idiota, falando que o mundo vai acabar do nada. O que ele quer dizer o árbitro? Tinha esperança de que tudo fosse um pesadelo. Lembrando da outra vez que esperei tudo fosse só um sonho ruim. Com tudo que aconteceu, acho que não vamos ficar um tempinho sem conseguir ir no Tártaro. Eu preciso organizar minha cabeça. Ah, mas você queria me perguntar alguma coisa? Horas de Persona. Segundo Ryoji, o motivo para ter mais horas de Persona é sua existência. Você veio pra cá com ele dentro de você e aproximou todos nós. É também as sombras que estavam espalhadas. É melhor organizarmos as informações que temos. Gostaria de repassar alguma coisa? O que aconteceu com a gente? Após o incêndio, ele foi levado ao laboratório. Eles estão cuidando dela, mas com as lesões que ela sofreu, vai demorar. Acho que todo tempo vai precisar de um... Acho que todo mundo vai precisar de um tempo para processar tudo. Foi tudo tão do nada. Mas a gente ainda precisa repassar tudo o que sabemos. Você quer ser uma revisada? A gente faz. E se deixarmos de hoje vivo? De hoje vamos ter que enfrentar a Nyx. E aparentemente a Nyx é imbatível. Que injusto. Social Link pesado esse daqui, hein? Mas ele já tá acabando, calma. Cara, olha só meu
braços. Sempre que sinto algo estranho, fico todo arrepiado. Fica assim só quando eu tô andando pela rua. Essa cidade não é estranha, cara? Agora eu falei que tinha esquecido de ver minha sorte e comecei a suar frio. Agora eu vejo minha sorte assim que acordo, logo no início do dia. Se eu me esqueço de olhar, não consigo passar um dia sem começar a suar frio. Ela não consegue passar o dia sem ver a sorte, isso está começando a parecer um vício. O que eu faço? Acho que eu vou falar com a minha mãezinha, Espero vir de vício de adivinhação. Agora eu não sei mesmo o que fazer. Mais isso aqui. Mais. E a aula acabou por hoje. Cara, desculpa o incômodo. Yuko Takeba e a Mitsuru. Vamos falar com a Mitsuru. Você quer terminar Yuko, na verdade? Quanto tempo falta? Persona. Ó. Bede. O monge. Isso aí, Yuko. A Bide de tá ocupado hoje? Eu tava aqui pensando em treinar que mais aquelas crianças, elas não vêm a hora. Marcado do Siegfried. Ótimo, valeu. Pesquisei bastante para passar os treinos, então vamos colocar aquela molecada pra suar. We only have so much time to train here, so you have to practice on your own if you want to win. Yeah, we can do that. Good. And don't forget, know your limits and make sure you stretch properly. Oh, why don't you give them some advice too? Vocês conseguem, hein? Determinação, pessoal. Yeah! Good! Spirit! You can do it. I know you can. Now listen, no matter what, think positive and don't give in to fear. As crianças foram pra casa depois do Those treino. kids are going to challenge the 6th graders soon. Apparently, the winners will get to use the schoolyard. Earlier, they asked me to write the challenge letter for them. A little worried, actually. Well, not just about the race, but also about whether or not I spelled something wrong. So, let's... Vai ser difícil, desde que eles acreditem neles. Yeah, you're right. A coach has to believe in her team. And they've all trained so hard, too. They'll be fine, right? After all, they learned from us. Then why am I feeling so nervous? It's gonna be okay. I'm sure they can win. Estou formando um laço com a Yuko. Sinto que minha relação está se amadurecendo, blá blá blá. Força 6. Come to think of it, I should have asked you to write the challenge letter. I probably should have used bigger words. Ugh, I'll be so embarrassed if those 6th graders laugh at it. Encaria o caminho junto pra casa. A Vintage. Ah, você acha que... Deixa pra lá. Nada adiantar fazer esse tipo de pergunta. Tem razão. Sim. Right. Perdão, esqueci que eu falei. Lembrei que já deve acolher o que eu plantei no terraço, talvez eles dêem uma olhada. Hey. Queria ouvir a voz da Natsu-chan, então liguei pra ela. Ela percebeu que eu estava preocupada e me perguntou o que houve. Mas como dizer que o mundo vai acabar em breve? Eu não sei mesmo o que fazer. Hey. Shikun disse que a unificação foi interrompida. Provavelmente foi por causa do que meu pai fez, né? Meu pai
enfrentou a queda naquela época e agora é minha vez. Hello. A discute e meu avô aceitaram a queda como o destino merecido do mundo. Eles não acreditavam que o mundo merecia ser salvo. O que será que destruiu a esperança deles no futuro? I think. Ficar pensando no assunto não vai mudar nada. Então eu vou treinar. É só que eu posso fazer agora. Eu queria ir pro Tartaro, né? Mas... vamos colher e vamos lá no monge. Se ele estiver lá. Soldados. Meus vegetais. Vamos ver se é de concentrar. Vamos plantar outro agora. Que a gente não plantou nenhum. Aqui, ó. Tomate do... Ele tava colhendo dia 20 desse mês. Deixa eu checar aqui o que é esse item que ele deu. Ah, restaura PE. Que bom. Então esse aqui já é um item spamável, ok? Aquilo ali já é um item spamável. O monge tá no 8, mano. Então o social link dele pesa bastante, mano, de terminar de evoluir. Vai lá pra Kinari. E aí, parceiro, você também tá morrendo? Ai, você poderia conversar comigo de novo? Mas só se não for incômodo, claro. Queria se eu acompanhasse ele, tem a cana do sol. Obrigado, acho que estava te esperando, inclusive. 5 de março tá vindo, né, parceiro? Eu e você. I know it probably looked dire last time, right? Sorry if I scared you. I'd been reading a book before we met that day. I guess I got so absorbed in it that I didn't realize how cold the wind was. Do you enjoy reading books? Sim, eu diria que sim. Depende do livro. I'll admit I'm somewhat picky myself. A terrible book is a terrible waste of time. And there's no more grievous sin than that. Nowadays, reading books is all I do. I find that they give me a way to escape everything else. I can just get lost in the book's private world. Do you read books all the way through? Sim. Claro que sim. Oh, Eu tenho um senso de terminar. I don't like to see them end. The more engaging a story is, the more I want to get lost in it. But I'm always afraid to finish it. Because once I finish the story, I'll have to come back to reality. This inescapable body of mine. Heartwarming stories filled with hope. Those are the kinds of books I like to read. They give me a little solace when I have to come back to the real world. Kamiki sorriu de leve, sendo que nossa relação está mais forte. Sol. Rank 3. 4. Eu não acho que tem como terminar o social link dele. Tem? 6 domingos. Esse próximo vai faltar um domingo, não? Isso se eu não chegar um dia que eu tenho que upar o social link dele, porque não deu tempo. Ah, é você? Foi mal, só estava refletindo. Se encontrasse o Shinji de novo algum dia, o que ele diria pra mim? Meio da morte?
Tem medo da morte? Morte, é. Bom, falando da minha morte, eu nem sempre consigo imaginar como seria isso. Ridículo, né? Eu ainda mais olhando para tanto de vezes que lidei com a morte dos outros. Não consigo me acalmar. Droga, o que a gente pode fazer? E hoje ele sumiu do nada. Depois de soltar aquela bomba sobre o mundo acabar, a gente ter que tomar uma decisão até a véspera do ano novo. Que merda, cara, isso não tem graça. Não podemos fazer nada mesmo, isso é tão difícil. Desculpa, eu não devia esperar que você tivesse uma resposta pra tudo. Soul vibes. Andei pensando no que é tão frustrante, uma sensação que estão rindo da nossa cara. Não tem o que fazer em relação a isso. Vamos nos concentrar no Nix. Oh, right. Recebi a comunicação do laboratório, eles são otimistas em relação com o ser da Aegis. Não sabem ao certo quanto tempo vai levar. Mas ela foi seriamente danificada, então é só de ter conserto já fica aliviado. Eu também, mas espero que ela volte logo. O que será que o Ridicum tá fazendo agora? Ele parecia mesmo bem incomodado sobre o mundo acabar. Eu também me preocupo com ele. Right. Isso mesmo. Ele também não quer que a queda ocorra. Tenho certeza que ele quer o mesmo para nós. 5 de março é um dia. Vibes. Ah, é você? Olha só, tá com tempo pra conversar? That's right. Tá, fica à vontade. Hey, sorry about last time when, forget about it, all right? Anyway, would you mind listening to this old man complain? I'm sober today, so sit tight, will ya? All I had to do was look all serious and recite the sutras. I can make easy money from donations. That's what I thought. That's why I set aside my pride and begged my parents to let me take over the temple. Every day is someone's death anniversary. Kinda makes you think how long people have been around. I'm working memorial service after memorial service 24/7. My little temple was some kind of convenience store. Coitado, não tem lazer. That's only half true, kid. Sure, I've got no time for leisure, but I'm definitely not poor. It varies, of course, but an offering can sometimes be as much as a white-collar worker's year-end bonus. But, as you can see, I'm too busy. I gotta push this old body of mine to the limit. I hate this work-your-ass-off mentality. Maybe I should think of something else to do with my life. Can't keep this up for much longer. My alcohol tolerance is weaker too. I've been drinking too much lately. Making a fool of myself like I did the other day. Hora de aposentar? Yeah, maybe you're right. Gotta know when to quit when you're ahead. Oh. Then how's this for an excuse? We never filed for divorce. I've got some pretty good real estate now that I've inherited this temple. It's not a bad deal. Got enough money that I can retire and just enjoy the rest of my life. What do you think?
negócio é esse? Que negócio é esse? Oh, Tentando dar emoção pro Dorkun. well, Acho muito feio ele falar I don't care pra tudo. I'm thinking about asking him to come back. You know, my wife, my son. First, I gotta find out where they are. I'll hire a detective. I don't care how much it costs. And when I see him, first thing I'm gonna do is tell him I'm sorry. From the bottom of my heart. I'm gonna be concentrating on them, so probably won't be seeing you anytime soon. Well, I'm glad this is it. One brat is all I can handle at a time, and I've got to deal with my own son now. Apesar das palavras rudes, parece que o Mutsatsu vai sentir saudade de mim. Acho que agora entendo o Mutsatsu um pouquinho melhor. Mutsatsu. Dá um rank. If I knew it was gonna end up like this, I never would have become a monk. I guess I'll go to a detective agency tomorrow. All right, let's get going, kid.